If you are a boy, let your beard not fool you that you are now a man. You are not a man. You are a boy. It takes more than a beard to become a man. So you can't tell us that the girl you are dating is the right one. We are the ones who tell you. This is why every son must go to his father. My father, I want to marry. This is the girl I have met. If you have a proper father, he has questions that he will ask you, which you have never thought about in your life. Let me give you 3 questions that a proper father asks his son when he is about to get married. Question number 1. Does your girlfriend have a father? Musikana wako ana baba ere? Kana asina unogona kutorambidzwa kuroora musikana asina baba. Yes, it's true. And when the elders ask about a father, they are not referring to a biological father alone. They are referring to a father figure. Even if your father passed away, you have a father figure. There is no family made up of one man. Your father must have brothers, older and younger, and cousins and uncles, and his own fathers. In the absence of such, we have father figures in the house of God. We have elders. We have bishops. We have pastors. So when a father asks, does your girlfriend have a father? You say, no, she was raised by her mother. The father will put a question mark. This is a problem. A person raised by an emotional person who doesn't know how to discipline a child. We are going to have to do what this girl's father failed to do. How prepared is this girl? Ana baba ere musikana wako? Ane makumbo akanaka chaizvo. Ana baba ere? Unotaura zvemakumbo, toda kuenda kumaolympics ere? Zvemakumbo ndezvekuolympics kazvawa kutaura. The second question, how many aunties or elder sisters are still with their husbands in a family? Musikana wako uyu, vanasisi vake navanatete vake vachiri kuvarume nevakadzoka vangani. Namba ikasabalansa harooreke musikana yeye. Vari kuvarume vanofanirwa kuwanda kudarika vakadzoka. Hakuna kakanaka zvakati sikuramba. Izvi hatinei nazvo izvi. Kubvunzo yechitatu. Vangani vari kumajeri kana vari kurwara nepfungwa koruda unoroora uku? How many are in prison for committing capital offenses like rape or murder? And how many are in the mental ward, the mental sickness ward? Koruda kuroora uku. Kokamuroora muna January akatwanya muna March, unoita sei? Your father will never ask you whether she's beautiful or not. Beauty is important to you. The family is not interested in beauty. The family is interested in substance. Beauty is not substance to adults. This is why a boy cannot marry a girl, simply because he thinks she's the right one. He needs elders to tell her she is the right one. You are blinded by your feelings. You don't know nothing, sit down. We are talking about due order concerning marriage. I will not talk to the girl child tonight. I just wanted to talk to the boy child. I don't want to ruffle a lot of feathers.
But to the girl child, I have two things to say. When you tell your parents or your aunties there's a boy who is interested in marrying you, the first thing your aunties will ask you is how many wives does this boy's father have? Baba vemukomana wako vane vakadzi vangana. If you say 3, what it means is you are going to be wife number 1. Not a wife, but wife number 1. In Shona we have a proverb that says, Hove inotevera muronga wayo. Kana kuti mhembwe rudzi inozvara mwana neruzhomo. Kana atezvara vako vaine barika, it is done. The chances are extremely high that your boyfriend who wants to marry a second wife sometime, he may swear with all his ancestors right now that he will never think about it, but trust me, it will happen. The elders will know that it will happen. Does your boyfriend live with his father? Or he was raised by his mom, his father ran away? Mukomana wako akarerwa namama, baba wake vatiza. Asi uri kufunga kuti ada kugara newe for a long time. Iye aine ropa rinotiza. Mutizi kawe. Yonongozvingofunga kuti mari yake ikakwana anouya kuzorora. Vakuru vanenge vachiti kana arora muchagara mese kwenguva yakadii. Saka vakuru vanenge vachitarisa zvinhu zvausiri kufunga iwewe. Ndosaka tichiti vana ngavayanane nevabereki vavo ugogaidwa kuita madecisions ari important in life. Urege kuzoregreta wouya kuno for counseling. This is a due order. You don't get married in the absence of your parents. Yes, I was talking to someone, Pastor Baloy. The woman was raised by uncles from the mother's side. The father ran away. When the woman was now about to get married, the mother and the uncles refused to take the matter to the man's house, the father's house. They said he contributed nothing. So what they did is the man went to his uncle's, his father-in-law's house for his daughter to get married there. After the daughter was married, the uncles took everything and said, you can't take nothing, you didn't do anything to raise this daughter. You can't just come because someone wants to marry your daughter. So vana sekuru vakatora pfuma yese, baba vakaenda vasina chinhu. Saka the man was wondering how to handle this. Takarora, but mari yakaenda kwasekuru hanzvadzi dzamai veadzimai vangu. Atezvara vangu vakanyadziswa ndiripo, vakangopuhwa mari yebhazi yekudzokera kwavakanga vabva. Ndikati nini chekutanga ndechekuti hauna kuroora. Ukatofamba uchiti wakaroora uri kunyepa. Wakaroora kupi? Hausati waroora shamwari. Saka ndoita sei? Ndikati atezvara vako iwewe, kunyange vakakundikana kurera mwana wavo musikana, vane imwe weakness yavainayo, igwara. Chinonzi kuroora, amene munozviziva here kuti mukwasha kana apedza kuroora anozonzi ngaapinde mumusha. Chinonzi kuroora kupinda mumusha kwemukwasha. The act yekupinda mumusha iyoyo ndo kuroora, ndo the climax yekuroora. So kana ukaroorerwa iwewe kwasekuru vako, mukwasha anopinda mumusha mani. Because uyu watiri kutaura asati apinda mumusha nanhasi, achiri mumasenjeraini nanhasi. Ungati ndakaenda mumusha maasekuru. Kuroora kupinda mumusha maatezvara. Saka uchiona kuti paunotanga kuroora unenge uri panze, munyaya ndiye anopinda mukati.
kana wagamuchirwa zvozvonzi ngariuye tirione gwereveshe racho kuti rakamira sei, ropinda ka richiombera robhadhariswa zvaro, asi rinenge ratobvumidzwa kupinda manje. Zvino ukanororerwa kwaasekuru vako iwewe, mukwasha anopinda mumushamani. Chechipiri ndechekuti madzisekuru aya imbavha. These uncles are fraudsters and thieves. Make me president one day, I will stop this nonsense from happening. Listen to me. If your father did not participate in paying bills for your upkeep whilst you are growing up, that does not qualify for anyone to play his role on his behalf when you are getting married. The role of a father does not begin with paying school fees. It begins in the bedroom. And it's enough that he was there in the bedroom to collect all the money. It's enough reason to collect all the money for that simple reason. It's enough. Mukwasha anoziva culture, akaona kuti atezvara vangu naambuya vangu vari kurwisana, anongoti kuna ambuya, ndipei zvaamai ndichauya ndokupai ikoko, ndichaendawo kuna baba ndinobvisa zvokwababa. Because even ukapa amai 1 million hausati waroora, roora itorwe naamai, yotorwa nababa. Kunyange vakanzi vaikutengera helicopter uchikura amai vako, havasirivo vanokurodza. Paroora hapana chaamai, mafukidza dumba haisi roora, matendo roora risati ratanga. Roora rinotangira pagusvi, chigaro chaatezvara, roita climax pamombe nerusambo. Mai vako kana ukavapa 1 million, mai vaambuya vako, amai vadzimai vako, hausati waroora, uri kungopawo zvako vanhu vane undyire mari. Roora haritambirwe naamai, munhu anotambira roora ndibaba. Zvoti ukaenda kwababa ukanobvisa zvababa, even usina kuzivikanwa naambuya vako, unenge wakatoroora. Baba vari 1 vanorodza mwana pasina amai, amai vari 1 havarodze mwana pasina baba, noti amai havana mushando. Ndakamubvunza murume uyu ndikati, baba vako ambi atezvara vako iwewe, pavakanga vachinzi havana kubvisa mari yeroora, vakanga vambobvisa here mbichana vakachajwa? Because rinonzi jeredzwa ndere munhu akatombobvisa, onzi pane zvakasara. Zvikanzi havana kuroora, vakanga vangobvisa tsvakirai kuno ndobva vatiza. Munhu akabvisa tsvakirai kuno haana jeredzwa raainaro. Jeredzwa chikwereti chemukwasha. Saka munhu ane jeredzwa haasati atanga kuroora, haana jeredzwa. Munhu akabvisa tsvakirai kuno haana jeredzwa. Jeredzwa rinobvunzwa munhu akapuwa list, akatombobvisa, ndiye anonzi ndipe jeredzwa rangu. Saka zvavakaita vakati mukwasha auya kuzorodza mwana wake, vakachaja uyu ari kuroorwa, ndokutora mari yacho yese, vakati ndo mari yedu. Kuroti vakatora mari isina kuchajwa. Because uyu wavari kutorera mari uyu haana ambochajwa, akabvisa tsvakirai kuno achibva aenda. Makamboona kuroora kwokuti muri kutora mari yamusina kuchaja? Saka ane chikwereti chemari. Because munhu anonzi haana kuroora nechikwereti ndiye anenge akambouya akanzi 5,000 akabvisa 100, zvonzi kosara 4.9. Uyu wokumitisa achitiza uyu ane chikwereti chemari, because hachajwe kusvika auya ega. In our culture, mukwasha akamitisa mwana akatiza, akasada kuuya kuzobvisa yekuti ndizivei ndiri mukwasha, chidipai list rangu ndozopota ndichibvisa mbichana. In our culture, anenge atotaura mashoko makukutu ekuti ndine chikonzero chekusada kuroora mwana wenyu. Zviriko zvikonzero zvinosaka munhu amitisa munhu
anoramba kubvisa kana sendi. Zviri acceptable mukaucha medu. Kungoti imi mana mafikizolo imi hamuna kuzvidzidziswa. Munoswera muchiteerera magumugumu painternet. Chikonzero chekutanga ndechevana vemusanganiswa. Musikana akauya kumukomana achiti ndaane nhumbu. Ambobatwa aine mumwe mazuva mashoma akadarika. Nhumbu iyoyo ndeye musanganiswa. Zvinoreva kuti inhumbu inana baba vaviri. Haaroorwe munhu akadaro. Haabvisirwe kana tsvakirai kuno. Zvakangofanana nekuona bonga rakafa. Kungodarika uchienda. Munhu anobvisirwa tsvakirai kuno ndeakatizira achinzi akanga achikorwa gumba achibva aenda kumurume asina kuroorwa. Ndinaye kuno mwana wenyu, asi ndiri murombo, handina chandinacho. Ndoda kuti muzive kuti ndinaye. Ndichauya kana zvinhu zvangu zvanaka. Unenge uinaye kubvisa tsvakirai kuno. Munhu akatizwa aine nhumbu abvisirwe tsvakirai kuno. Tsvakirai kuno inobvisirwa akatizira, atori nemurume wacho. Saka ukabatwa uine boyfriend, uine mukomana, haukodzere kuroorwa. Haubvisiriwe kana dzvinyu. Unofanira kungoramba uchingohura uchienda. Saka varume ava vanenge vaine nyaya idzodzo vanenge vainadzo. Iwe unokura ukagumbukira baba kuti havana kana kundiendesa kuchikoro. Hausi kuziva kuti pane yakatambika pakati pababa wako naamai vako. Baba vako havakwanise kukuudza nekuti zvandiri kutaura izvi hazviudzwe mwana zvinomuconfusa. Saka vanongotsika-tsika vachingotiza. Havagoni kukuudza kuti mai vako ihure vairarana nevarume va2 indichidanavo. Hakuna baba vangaudze mwana izvozvo. Even vachiziva kuti haasi wavo, vanoti kushungurudza mwana. Saka vanenge vachingotiza. Ukavafonera ndimubongotora ndokufonera ubva wakati, ubva vaenda. So there are genuine reasons why some men do not take responsibility for pregnancies. But that doesn't mean that every man who ran away from pregnancy had those reasons. We do have scoundrels who ran away from their own responsibility as well. You can't hide behind this. Every situation has its own circumstances. It's not a one-size-fits-all. You understand? The other reason, the other reason ndeyekuti mwanasikana ari kudanana na Thomas. Thomas obva azvinzwa kuti mwana uyu akambobatwa nehama achiri mudiki. Kana kuti akabatwa nehama akura. Vari kuvanhu vari kuita makuna-kuna ekubata hama dzavo. Sekuru hanzvadzi yamai inovata nemuzukuru mwana wehanzvadzi. Kuna ana baba izvezvi vatiri kutodhila navo nyaya dzacho vakabata mwana wavo wavakazvara. Zviri kuitika izvozvo. Tine nyaya izvezvi dzehanzvadzi yakabata hanzvadzi yayo pasiripo. Uyu ari kuda kuroora obva azvinzwa kuti musikana wangu akambobatwa nasekuru hanzvadzi yamai. Munhu akadaro harooreke. Makuna-kuna. Unounza rushava-shava mumusha mako. Ihuku dzinodyanana dzega mudanga, rega dzidyana neiko, tsvaga mukadzi chaiye, move. Saka mukomana anenge azvinzwa but kuzvitaurira vanhu. Anenge aida kuita adjustment saJosefa. Kuti regai ndimusiye chinyararire. You understand? Yes. Dzimwewo nyaya zvadzo dzinoda vakuru, dzinoda panzvimbo dzavakuru hatichadzibata, but I wanted you to know that if you want to get married, the man who gives you your wife, it's your uncle, your father-in-law, your girlfriend's father. He is the only one who can give you a wife, not your uncles, your mother's brothers, vana sekuru wale, nana sekuru weli. Avarodze muzukuru imbavha. Kurodzwa nehanzvadzi dzamai vako mashura. Zvinotoreva kuti hanzvadzi dzamai vako dzaivata naamai vako.
Ndozvazvinoreva. Mashura. Ngavatsvage mabasa, ngavatengese madomasi. Varege kutaimira mwana wanjadzi. Ndakakuendesa kuchikoro vakanga vatumwa nani. Hauzvizive kana une mwana musikana kuti kuroorwa kwemwana wako iblessing. Munyika mune vanhu vari reckless. Unogona kumitisirwa mwana ukaendesa vazukuru kuchikoro. Hakuna family isina vazukuru vakaendeswa kuchikoro kupisha kwamai vavo. Hapana chinhu chinoshamisa ipapo. That doesn't give you a right yekutora mari uchiti ndindakaendesa mwana wako kuchikoro baba wake vanga vari kupi. That doesn't give you a right. Yange yatova investment yamama kuita. Dai rwanga ruri rubatsiro saka muchiri kucalculate sei mari yacho. Ko kana ri nyaya mari yeschool fees makabhadhara mari tiiteka minus pamari yabviswa tokupa yeschool fees totora yasara. Handi mwana aibhadhara $40 pagore rekureserva kwaaidzidza. Indamuda kutaura zvinhu zvisiri zvenyu. Mune ruchiva, mune udyire chete. Ini ndiri kutaura mashoko aya. Ndakaendesa kuchikoro hanzvadzi, kwete mwana wehanzvadzi. I sent to school sisters. Some were cousin sisters with my salary. The day when they were going to get married came. Their father came. And he took everything. I said, I don't want anything. She is her daughter, his daughter. I'm not the father. She was just a sister. I was only playing a part. Vakauya baba vanga vasingazivi kanonzi vanga vari kupi. Vakati ndipe mari yangu yese. Zvekuti vanhu vaifunga kuti ini ndichatanga zvibhakera nenyaya yacho. Zvikanzi pachamuka bope panapa. Ndikati hapana muke bope ndoshanda. Regai dzitore mari dziende. Handina mwana musikana aroorwa nhasi. Baba vake ngavatore mari vaende. That was that. Handina chigumbuna nhasi. Kuti ndaifanira kuwana something because pandaibhadhara school fees yaisiri investment. It was a family duty. Hallelujah. So I want to say it is important for us, the house of God, to not make the David mistake of gathering up people and conspiring in popular agreement to do something without checking first. Is this what God commanded? We make a lot of mistakes. There is a blessing in following due order. Let those who want to cut corners go ahead cutting corners. You will catch up with them. You may be slow, but you are going to be sure. Your success will be guaranteed if you follow due process. Hallelujah. We talked about the father's blessing. Go out, look for your father to get a blessing. If it's going to take you 6 months, 1 year, follow due order. Talk to your father, sit down with him. Listen to what he wants. Make him understand. Don't cut corners. It's important. Hallelujah. Nobako mdara panikanya but amukanzwise manje kandi tagara pasi. Mungangoda chi ndozokutsanangura zvizere ndasvika ikoko. Chiche mwanangu hachero chero chamungangoda ndikuitirei ndozonyadzotsanangura ndasvika ikoko. Ndiri kuno kudiaspora daungofanira kutenga but avanzwise zvavo ndozovaudza kuti i-demand token boss kuti nditsanangure zve-demand token pafoni zvonetsa. Uda kukata makona. Uda kuita zvinhu zviri pronto pronto. Uda kugadzira manoodles. A blessing. Follow due order. Families have hierarchies. There are elder sisters, elder brothers. There is a father and a mother. Don't take the role of your father. If you have money, the house belongs to your father. You have to seek permission. Baba, can I expand this house? You can't just approve a plan and say to your father, this house is too small. Since I'm now working, I want to improve this house. It's not your house. Even if you want to do something good in your father's house, you have to do it within prescribed order. You need the authority from your father. He has to approve everything.
No, he's not educated, he doesn't know anything. Make him understand. Musha wavo. Dakwisa sola pamba pani. Ask your neighbor. Dakwisa sola pamba pani. Kwa wakati je sola andidi pamba pangu. Doda rima irori. Unaita say. You have to make him understand. Baba, I want to put a solar installation here. It's good for us. There will be electricity and so forth. You have to seek permission. Where do we put the panels? This is the installer. Mr. Installer, this is our father, the head of the house. What time should he knock off to go home? Kuti baba wako wada kuona news. Munaruti parufu ko. Yorutanza fana opedza nasaende. Hausi msha wako. Vanogona kuti ngabve pana 5 every day man ndi sudden noise. Pamba pavo. I was telling my daughter a few days ago. I was saying to her, in our culture, you cannot get married until your elder sister is married. It's not allowed. The younger sister cannot get married until the older sister is married. Unless there is a spiritual problem or medical problem with the elder sister, which the family is handling. Then the family can say the younger sister is now free to get married if there's a suitor. But if my first daughter gets married, the second one cannot get married at least for the next 18 months. Because if my first daughter fails to conceive, I have to send that man a second wife. Yes, that's our culture. Aisha. Murukushambiswa chi amuzvizive. Saka matoma fake Africans ka. Because this is African culture. If my elder daughter gets married, my second daughter cannot find someone willing to marry her unless my first daughter gives birth to a child to prove that she is not barren. If my first daughter who is married is barren, I have a duty to give my son-in-law a second wife to protect my first daughter. Because if my son-in-law marries a woman who is not my daughter, I am putting my daughter in trouble. She's going to share a man with a stranger. If I'm not willing to give my son-in-law my second daughter, I must return all his money. Because I've given him a useless daughter who can't give him children. This is our culture. And it's ratified by God. Mwana akarorwa muna 2025. Motomboti kune mumwe gore rinouya resi nehafi yerinotevera. Unenge wakasitika uri pa super sub position. Chijoga so. Remember, marriage is not between a man and a woman. Marriage is between a family and a family. So the reason why our culture was designed like that, it was to protect the already existing relationship between two families. We stay in touch with one another. You understand? Yes. Vanonogara vachichengetana. And when the younger sister gives birth to first child,
the second child is going to be given to the elder sister. And that from that day onwards, that child belongs to the elder sister who is barren. Anozvara mwana wokutanga ndiye wake, wechitu ndewasisi. Vese vanopedzisira vaane vana, asi ari one ari kuzvara. Vakatowirirana vanotogovana 2-2 kana vachiwirirana. This is why Africa does not have a barren woman. We now have barren women because we violated our culture. You wouldn't know if you meet those two sisters, which one is the biological mother of which one. Yes. Atina a barren woman in Africa. If you go back to our culture, we don't have a barren woman.